A very happy evening, friends. எப்படி இருக்கீங்க? Hope you are good and the day went well. So last session we saw about past perfect tenses. முற்று பெற்ற இறந்த காலத்தை பார்த்தோம். இன்னைக்கு முற்று பெற்ற எதிர்காலத்தை அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னி செஷன்ல ஒரு கோட்டோ ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரியோ கிடையாது. நமக்கு நிறைய பழமொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? We would have come across lot of proverbs. சிரிப்பு தான் ஒரு சிறந்த மருந்து, an apple a day keeps a doctor away. இது போல சின்ன ப்ராவர்ப்ஸ்லாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். சில நேரங்கள்ல அதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னே புரியாது. ஸோ வில் ஹாவ் அ குவிக் லுக் இன் டு அ ஸ்மால் ப்ராவர்ப் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் அ ஸ்டோரி. ஸ்டோரினா எப்படி? இந்த ஒரு கதை மூலியமா இந்த ஒரு ப்ராவர்பனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ தேர் வாஸ் அ பாய் கால்ட் ராகுல். ராகுல்ங்கிற ஒரு பையன் இருந்தான். ஸோ ஹி வாண்டட் டு பில்ட் அ ட்ரீ ஹவுஸ். So once he started building a tree house. So it wasn't an easy task. So what he did, he collected all the woods, nails that was required to build this tree house. Slowly he started building. He felt it very difficult. At that point of time, his friend Rohan came. இவ்வளோ எளிமையான வேலையெல்லாம் கிடையாதுப்பா, நீ என்ன ஒரே நாள்ல முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சியா? Rome wasn't built in a day அப்படின்னு சொன்னாங்க. Rome wasn't built in a day. இந்த கான்டெக்ஸ்டோடயே உங்களுக்கு இந்த ப்ராபபினுடைய அர்த்தமும் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். I hope you would have understood the meaning. When Rohan says to Rahul, Rome wasn't built in a day, he says, பெரிய விஷயங்களா இருக்கட்டும், முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கும் முடிச்சுக்கிறதுக்கு. அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த பொறுமையும் நம்ம பண்ணணும், முடிப்பேன் அந்த எண்ணம், திடமான எண்ணமும் நமக்குள்ள இருக்கணும். ஸோ பி பேஷண்ட் அண்ட் பர்சிஸ்டன்ட் when working towards the goal. ஒரு இலக்கை நோக்கி நீங்க பயணிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஒரு பொறுமையும், இதை முடிச்சே தீர்வேன், அது வரைக்கும் நான் விடமாட்டேன், அந்த விடாமுயற்சி, அந்த எண்ணம் நமக்குள்ள எப்போதுமே இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராவர்ப். Rome wasn't built in a day. It means big and important things in life it takes time to complete. முடிக்கிறதுக்கு நாளாகும். ஒரே நாள்ல ஒரு நினைச்ச போதெல்லாம் முடிச்சிட முடியாது. Big things takes definitely a certain amount of time to get completed. So this note will start today's session. போன கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? past perfect tense, முற்று பெற்ற இறந்த காலம், இதை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு வேலையானது நடந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு வேலை நடந்து முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்றதுதான் past perfect tense. We have seen lot of examples pertaining to past perfect tense. Can you say, I'm so sorry, can you name some of the examples? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதாரணம் ஞாபகம் இருக்கு? past perfect tenseல ஒரு எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் கோட் பண்ண முடியுமா? கோட் பண்ண முடியும்னா சொல்றீங்களா? You can tell it in chat box. தொடர்ச்சியாக ஒரு செயலானது முந்தைய காலத்துல நடந்தது, அதை பத்தி நம்ம பேசுறோம்னா அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திருப்போம். இந்த இஃப் கண்டிஷன், ஒருவேளை, அந்த சமயம், அந்த இடங்கள்ல நம்ம இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பயன்படுத்துவோம். The 2/3 condition, we use it in reported speech. Okay, I will quote a simple example. உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாதிரி நான் சொல்றேன். We had owned our house for 20 years. நாங்க இந்த வீட்டை 20 ஆண்டுகள் நாங்க சொந்தமா வச்சிருந்தோம். We had owned it for 20 years before we sold it. நாங்க விற்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்க இந்த வீடை 20 வருஷம் நாங்க தான் வச்சிருந்தோம். Before we sold it, விற்கிறதுக்கு முன்னாடி. So see, we are having two situations. ஒன்னு past tenseல இருக்கு, இன்னொன்னு
past perfect tenseல இருக்கு. Had owned. We had owned. Before we sold it. Had owned. So sentence நுடைய pattern எப்படி இருக்கும்னு past perfect tenseல subject plus had followed by past participle form of the verb. In simple words, it is the V3 form of the verb. We had seen lot of examples pertaining to this past perfect tense. என்ன மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள்ல நம்ம இந்த past perfect tense பயன்படுத்துவோங்கிறதையும் பார்த்திருப்போம். So, irrespective of the subject, அதாவது I, we, you, they, he, she, it, எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் அது பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய துணை வினை சொல் இந்த ஹெல்பிங் verb ஆனது had தான் இருக்கும். Unlike present tense, have, has, இந்த இரு வார்த்தைகள் துணை வினை சொல்லா இருந்தது இல்லையா? இங்க வந்து அந்த கிரைட்டீரியா கிடையாது. எல்லா சப்ஜெக்ட்களுக்கும் பின்தொடர்ந்து வர ஹெல்பிங் verb had தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிருப்போம். Yes, now we'll move towards future perfect tense. இதை erase பண்ணிக்கிறேன். This is only revision of previous class. நான் என்ன போன கிளாஸ்ல பார்த்தோங்கிறது தான் குக்கா ரீகேப் பண்ணேன். future perfect tense. முற்று பெற்ற இறந்த காலம். எதிர்காலத்துல இருக்கக்கூடிய வாக்கியமானது எப்படி இருக்கும்? I will go to school tomorrow. நான் நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போவேன். It will rain tomorrow. நாளைக்கு மழை பெய்யும். It will rain tomorrow. So action hasn't begun. ஆரம்பிக்கல அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிறேன். நடந்து முடிஞ்ச வேலையை பத்தி பேசல. இப்ப நடக்கிற வேலையை பத்தி பேசல. இனிமே நடக்க போற வேலையை பேசுறேன்னா அது எதிர்காலத்துல இருக்கும். இது என்னது? முற்றிலும் முற்று பெற்ற இறந்த எதிர்காலம். முற்று பெற்ற எதிர்காலம். Future perfect tense. What do we mean by it? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? When we use it, all that we are going to see in today's class. Again, we are going to understand its structure. ஒரு பாசிட்டிவான சென்டென்ஸ் எப்படி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல எழுதுவோம், நெகட்டிவான சென்டென்ஸ் கேள்விகளாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்துவோங்கிறத சொல்லுவோம். ஓகே, we will understand. Future perfect tense is that can be used. எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்? That can be used to represent. எதை குறிக்கிறதுக்கு? To represent an action. ஒரு செயலையோ ஒரு நிகழ்வையோ, ஈவெண்ட்னா என்ன? ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். Represent an action or event that will be over. வேலையானது எதிர்காலத்துல நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அப்படின்னா அது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. You will understand in this manner. An action or event that will be over within ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள. So I'm trying to tell that I'm knowing the end date. எப்ப நடந்து முடியும், எப்பக்குள்ள அந்த வேலை முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு இருக்கு. It will be over within a particular time in future. எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தாதான் நமக்கு இன்னும் பெட்டரா புரியும். By next summer,
by next summer. அடுத்த கோடை விடுமுறைக்குள்ள by next summer இல்லாட்டி அடுத்த கோடை காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி by next summer a pause so that we are using a comma over here. ஒரு பாஸ் கொடுக்குறோங்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல கமா பயன்படுத்துறோம். by next summer she will have graduated from college. நமக்கு கூட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவ காலேஜ் இருந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருப்பா. she will have graduated from college. she will have அவ முடிச்சிருந்திருப்பா. she will have graduated இல்ல graduated. she will have graduated from college. So future perfect tense is that can be used to represent an action or event that will be over within a particular time in future. Particular time in futureங்கிறது எது இந்த சென்டென்ஸ்ல by next summer முடிஞ்சிருக்கும். என்ன முடிஞ்சிருக்கும்? அவ கிராஜுவேட் ஆயிருந்திருப்பா அப்படிங்கறத நான் இங்க சொல்றேன். கரெக்டா? are you able to relate it? உங்களால அதை ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுதா இந்த மீனிங்கும் இந்த உதாரணத்துக்கும்? I hope you are able to correlate it with the example that I have told to this meaning. எங்க அப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து வரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிடுவேன். நான் எங்க அப்பா வரத்துக்கு முன்னாடி ஆபீஸ்ல இருந்து வரதுக்கு முன்னாடி நான் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிடுவேன். ஸோ அப்பா இன்னும் வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன சொல்றீங்க? உங்களோட ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிடுவீங்கன்னு சொல்றீங்க. Oh, my father comes from office. I will have written my homework. I will have completed my homework. நான் என்னோட ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிருந்திருப்பேன். இந்த நிகழ்வு எல்லாமே எதிர்காலத்துல நடக்க போறதுதான். அந்த ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வேலையானது நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். நாட் நவ், நாட் இன் தி பாஸ்ட், பட் இன் தி ஃபியூச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அப்பா வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிருந்திருப்பீங்க. அடுத்த சம்மர் வரத்துக்கு முன்னாடி அவர் காலேஜ்ல இருந்து கிராஜுவேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க. she would have been graduated. Made note of this example. Now we'll see the structure of future perfect tenses. பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கேள்வி வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஒன் பை ஒன் வில் சி. Also, I want to tell one more thing in this station. We use adverbs in future perfect tense. Since future perfect tense have a time frame, அடுத்த சம்மருக்குள்ள அவ வந்து கிராஜுவேட் ஆயிருந்திருப்பா காலேஜ்ல இருந்து சொல்றோம். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், அது எப்ப? எதிர்காலத்துல தான் நான் குறிப்பா சொல்றேன். ஸோ ஐ பி யூசிங் சர்டன் அட்வர்ப்ஸ். சில அட்வர்ப்ஸை நான் பயன்படுத்துவேன். அது என்ன வார்த்தை எல்லாங்கிறத பார்ப்போம். தட் ஐ பி ஷோயிங் இட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் verbal activity. மேக் நோட் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட் ஆஸ் வெல். இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. சின்ஸ் future perfect tense have a time frame have a time frame
adverbs. வினை சொல்ல பத்தி கூடுதலான தகவலை கொடுக்கிறது தான் இந்த adverbs இல்லையா? Adverbs are used to indicate he ran quickly. அவன் எப்படி ஓடினான்? டக்குன்னு ஓடினான். ரேனுங்கிறது மெயின் verb. எப்படி ஓடினான்? சட்டென்று அவன் ஓடினான். So quickly becomes the adverb. So here there are few words that we use as adverbs to indicate future perfect tense. We'll be seeing it in some time. Okay? But before that, please make a note of it. Okay? நம்ம ஆரம்பிக்கிறத போன கிளாஸ்ல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை பார்த்தோம்னோ அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத குயிக்கா ரீகேப் பண்ணும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா? தெல் பி அ பேட்டர்ன். First, we'll go with positive statements. Okay. Subject plus will have. Will haveங்கிறதா இங்க helping verb. Auxiliary verbsனு சொல்லுவோம் அதை. அதுக்கான இன்னொரு பேர் helping verbனுடைய இன்னொரு பேர் தான் auxiliary verb. அதை பின்தொடர்ந்து வரதான் past participle form of the verb. Past participle form of the verb ஞாபகம் இருக்கா? You remember? Go, went, gone. Gone becomes the past participle form of the verb. Like this, we had identified some of the past participle form of the verb. So, இங்க இருக்கக்கூடிய verb ஆனது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்? Simple pastல இருக்காது, past participle form of the verbல இருக்கும். Then, the remaining part of the sentence. So, a positive statement in future perfect tense will be in this pattern. Subject plus will have, past participle, then the remaining sentence. Okay? We are going to see examples as well. Examples எங்கன்னு கேக்குறீங்க. Okay, I do understand. First, we'll make a note of the structure. Then we'll see the examples as well for each of the pattern. Okay, don't worry. I will definitely say. Let me eliminate this positive as we have seen it. In negative, what would be its form? Will not have. Subject plus will not have, followed by past participle, then the remaining sentence. Subject plus will not have plus past participle, the rest of the sentence. Is the structure of future perfect tense in its negative form. Okay? Then, next. ஒரு வேலையானது நடந்திருந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறோம். அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இந்த சென்டென்ஸ்னுடைய பேட்டர்ன்? will subject plus have past participle again the rest of the sentence. கடைசியில வாக்கியத்து இறுதியில நம்ம கேள்விக்குறிய பயன்படுத்துறோம். So then only it shows that the sentence is it's a complete sentence in the form of interrogative form. Interrogative sentence என்ன? கேள்வி வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். Okay, another name for question sentences is interrogative. So the sentence pattern is will. The துணை வினை சொல்லான will வந்து முதல்லே வந்துருது. Helping verb comes in the beginning followed by the subject. Then comes have followed by past participle. The rest of the sentence நீங்க ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டி அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய மீதமுள்ள விஷயம். This is positive interrogative sentence. Negative sentence, negative interrogative sentence, how will it be? Will plus subject
not have past participle in the remaining sentence. Or the other way, how we can write is won't. Will not னுடைய contracted form தான் won't. Won't plus subject plus have past participle remaining part of the sentence. Time being, make a note of it. Next, we are going to see examples for each of the pattern. Okay. Done. சென்டென்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்தோம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். அதுக்கான உதாரணங்களை பார்ப்போம். ஸோ பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வில் ஹாவ் past participle followed by the rest of the sentence. I will have cooked lunch by the time you reach home. நீ வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்குள்ள நான் வந்து உணவை சமைச்சிருந்திருப்பேன். நீ வந்து சேர்றதுக்குள்ள. ஸோ த ஆக்ஷன் இஸ் yet to happen. கரெக்ட். த ஆக்ஷன் இஸ் yet to happen. நீ வரத்துக்குள்ள நான் சமைச்சு முடிச்சிருந்திருப்பேன். I will have cooked. Subject is I. Will have is the helping verb. Are the helping verbs that we are using, followed by the past participle form of the verb. Cook இனுடைய past participle தான் cooked. கரெக்டா? Base form cook. Simple past to make cooked. Simple past and past participle in this word is the same. ரெண்டுத்துக்குமே ஒண்ணுதான். We'll see one more example. I will have cooked by the time you reach home. இது ஒரு sentence. இன்னொரு sentence. She will have dressed up by the time you reach home. நீ வரத்துக்குள்ள அவ ட்ரெஸ் பண்ணி முடிச்சிருந்திருப்பா. வெளியில போறதுக்கான பிளான் இருந்திருக்கலாம். நீ வரத்துக்குள்ள அவ ட்ரெஸ் பண்ணி இருந்திருப்பா. She will have dressed up. Notice subject is she. Will have is are the helping verbs, followed by past participle form of the verb dressed. Dress னுடைய past participle dressed. Correct. So two examples pertaining to positive statements. Negative statements, subject plus will not have. He will not have bought 2 apples. அவன் 2 ஆப்பிள் பழங்களை வாங்கி இருந்திருக்க மாட்டான். He will not have bought. Will not have bought 2 apples. They will not have repaired the car by this evening. இன்னி சாயங்காலத்துக்குள்ள அவங்க வந்து காரை ஒன்றும் ரிப்பேர் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டாங்க. They will not have repaired. Repair, repaired. Again, it is repaired in past participle. Repairங்கிறது base form. அதனுடைய past form வந்து repaired. Again, its past participle form is repaired. Okay, both are the same இந்த வார்த்தைக்கு. They will not have repaired the car by this evening. இன்னி சாயங்காலத்துக்குள்ள எப்பக்குள்ள இங்க பாருங்க, இந்த பைங்கிற இங்க அட்வர்ப் நம்ம இங்க பயன்படுத்துறோம், உபயோகிச்சிருக்காங்க. So I'm telling the adverb that we have used over here. Meaning சொல்லும் பொழுது adverbs பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா? So in this sentence the adverb used is by. இன்னி சாயங்காலத்துக்குள்ள, by this evening, by this weekend. It becomes a phrase. இன்னிக்குள்ள, இன்னி சாயங்காலத்துக்குள்ள. Okay. Next, interrogative sentence. ஒரு பாசிட்டிவான கொஸ்டின் சென்டென்ஸ். Will they have painted the house by next Monday? அடுத்த திங்கட்கிழமைக்குள்ள அவங்க வீடை பெயிண்ட் அடிச்சிருந்திருப்பாங்களா? Will they have painted? அவங்க பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்களா? Will they have painted? Will, subject, have, past participle form of the verb. Then the remaining sentence. The house by next Monday is the next remaining part of the sentence. Will they have painted? பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்களா? எப்பக்குள்ள? பை நெக்ஸ்ட் மண்டே, திங்கக்கிழமைக்குள்ள. One more sentence. Will you have arranged the meeting by tomorrow? நாளைக்குள்ள நீ மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்திருப்பியா?
Will you have arranged meeting by tomorrow? ரெண்டு சென்டென்ஸுமே எழுதிட்டீங்களா? ஓகே. Won't you have dressed up by the time they reach home? நீ ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டியா என்ன? Won't you have negative form of questions. Won't you have dressed up by the time they reach home? Won't you have dressed up by the time they reach home? Will I not have washed the clothes by that time? அவங்க வரத்துக்குள்ள நான் துணி துவைச்சிருந்திருக்க மாட்டேனா என்ன? Will I not have washed the clothes by that time? Make note of these two sentences. Now we'll see some of the adverbs that we use in future perfect tense. Okay. So இந்த இரண்டு உதாரணங்களுமே எழுதியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். Won't you have dressed up by the time they reach home? So won't you have other way to write negative form of questions. சொன்னேன் இல்லையா? This was another form. Will I not have washed the clothes? இங்க வந்து இந்த won'tங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தல. Will I not அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இந்த சென்டென்ஸ்ல won't you have. Okay. You see some of the adverbs that we use in future perfect tense. Future perfect tenseங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரேம் நம்ம கொடுக்கறதுனால அந்த இடங்கள்ல நம்ம adverbs-அ பயன்படுத்துறோம். Since future perfect tense should always have a time frame, given below is the list of adverbs. So kind of adverbs that we use to indicate time frame. எதெல்லாம் பயன்படுத்துறோம்? Before. சில வார்த்தைகளுக்கு நான் சென்டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்திருப்பேன். Upcoming words you will notice it. After, before, by then, until, by the end of, till, by. இப்போ பார்த்தோம். By 2022 I will have completed my PhD. 2022க்குள்ள நான் என்னுடைய PhD-ய முடிச்சிருந்திருப்பேன். By 2022. எப்பக்குள்ள? Either I would have mentioned the date or year. In this sentence, it's the year that is being mentioned. நான் என்னுடைய PhD-ய கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்திருப்பேன். எப்ப? 2022க்குள்ள. 2022 இப்ப கடந்துட்டோம். You can take the example as by 2026. I will have completed 7th standard or 10th standard, whatsoever the sentence. By the time you arrive, I will have finished the homework. நீ வீடு வந்து சேர்த்துக்குள்ள நான் என்னுடைய homework-அ முடிச்சிருந்திருப்பேன். By the time you arrive, I will have finished. நான் முடிச்சிருந்திருப்பேன். So I will have finished the homework is in future perfect tense. வரத்துக்குள்ள. So in today's session, we started up with a small proverb. Rome wasn't built in a day, followed by the session that we saw in the last class, past perfect tense. Then today's session was about future perfect tense, its meaning, its usage, its various applications, positive, negative, interrogative, positive and negative sentences were seen. Okay, சில adverbs எதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் future perfect tense-லையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். Any doubts to anyone in today's session? You may please ask me. Okay. Thinking that there are no doubts?
I shall end the session over here. Have a great weekend ahead. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.